and water are cosmoses yet to be mastered by man, but it is the responsibility of the Giram, the Coastal Bee Command, and the Offshore Rapid Intervention Battalion to operate in these very risky environments to protect onshore and offshore assets. The complexity of Cameroon's security challenges, which spreads across a large spectrum of water and land threats, requires flexible, precise and lethal forces capable of rapidly providing the necessary air and water surveillance and mobility capacities to effectively conduct missions. Following the insurgence and reoccurrence of maritime piracy in Cameroonian waters between 2009 and 2010, the Coastal Rapid Intervention Battalion Force Command was created with headquarters in the Rapid Intervention Battalion military base in Man-Owa Bay in the southwest region of Cameroon. La force Cote est un concept opérationnel qui a été créé courant 2011 après la création du Delta en 2009. Et à la suite du Delta, la force Cote, pour couvrir l'ensemble de la côte camerounaise, a été mise sur pied. La mission de la force Cote, c'est sécuriser la façade maritime de la côte et les intérêts vitaux du Cameroun en mer en liaison avec les autres intervenants. Les autres intervenants étant bien entendu la marine nationale, les forces de la gendarmerie, la douane, la police, les éléments de la délégation régionale des services de pêche et de la faune et ainsi de suite. The scope of activities of the Coastal Rapid Intervention Battalion Force Command is extensive. The geopolitical and economic stakes within this space have been raised with the presence of several offshore oil and gas industries. Effectively securing these facilities and its personnel can be daunting. Consequently, the Coastal Rapid Intervention Battalion Force Command has specialized battalions, staff and equipment to execute different tasks within this coastal space. La côte camerounaise, elle est divisée globalement en 4 grandes zones. Du nord jusqu'au sud, c'est-à-dire du nord à la frontière avec le Nigeria, jusqu'au sud à la frontière avec la Guinée équatoriale, en 4 grandes zones qui sont le Delta, le zone Idinao, le zone Douala et le de Kribi. Donc, chacun de ces formations contrôle une zone sur les 402 km que constitue la côte camerounaise. Le surface, c'est un bataillon de la force Côte qui s'occupe particulièrement de la sécurisation des activités pétrolières. Dans chaque zone de la force Côte, une station radar et des opérateurs radar qui travaillent 24 heures sur 24 pour observer ce qui se passe sur le champ, sur le plan d'eau. En dehors des opérateurs radar, nous avons bien entendu les pilotes d'embarcation, ceux qui s'occupent
de conduire les embarcations rapides, des bataillons d'intervention rapide. Et bien entendu, ceux qui s'occupent de la maintenance de ces embarcations. Donc c'est pour ça qu'on parle de la compagnie spéciale des skippers et des mécaniciens de combat. Voilà. En dehors des mécaniciens de combat, nous avons ce qu'on appelle les maritime officers. Le maritime officer, c'est un officier comme tous les autres, mais qui a une spécialité en plus, c'est qui a une bonne connaissance de l'espace maritime. En dehors de ça, nous avons des task force leaders. C'est-à-dire, en fait, c'est des chefs de patrouille. Il a quand même un petit plus parce que il faudrait bien qu'il soit capable de supporter la mer, qu'il ait de l'accoutumance au milieu maritime et bien entendu qu'il puisse tirer, atteindre son objectif. Étant dans le milieu marin, on est dans un bateau et là, c'est très souvent en instabilité. Et voilà, c'est pas évident de pouvoir atteindre l'objectif quand on tire. Mais justement, il faut s'entraîner pour pouvoir le faire de manière professionnelle. The professional training, both theoretical and practicals, are offered by the Rapid Intervention Battalion Training Center in Man-O-Wa Bay. Bon, allez, marquez les pas. Pour la peur de se payer pour la liberté. Pays de pas chanter. Pour la paix de se payer pour la liberté. Nous serons tous là au compte de la loi. Pour la paix de ce pays, Il faut assis. Assis. Merci, monsieur. Ce matin, on a notre briefing sur le combat maritime. The geographical position of the Rapid Intervention Battalion military base makes the operational phase of training as realistic as possible and places the trainees in the environment and situation they will face in combat. These physical exercises and assimilations are rigorous. en bloc, en bloc, en bloc. We go beyond the normal borders, go beyond what humans and normal soldier can do. This is elite. And from that, we also show the highest attachment to our highest hierarchy. Physically, there is a minimum you should have going from the recruitment. The recruitment is a very tough and rude recruitment, the toughest in the country. The training is not an easy one. Training in B is a very, very rough training because you need to be strongly trained to face the challenges we face every day. Not drowning is pretty important for a job where the sea is 1/3 of your job description. Once these men become seasoned swimmers, they can go ahead to carry out several maneuvers under the water using more complex gears. Alors, pour vous faire très simple, ici c'est une liste non exhaustive des matériels d'un plongeur de combat. Il faut savoir que ce matériel est en partie composé du néoprène. Le néoprène est un tissu qui contient des bulles d'air et favorise à la flottabilité de celui qui l'équipe sur son corps. Even the best swimmers can get caught in drowning. The anaconda exercise, which demands that the soldiers unite their bodies and energy, keeps them afloat.
a test of teamwork, coordination, and ability to keep calm under stress. The main enemy of the Coastal Rapid Intervention Battalion Force Command are pirates. In the first half of 2019, 3 cases of piracy at the Douala anchorage involved abduction of crew members. Consequently, the soldiers frequently carry out assimilation exercises on how to respond during a pirate attack on the high sea. Now is about we are about to patrol. Before any patrol, we have to do briefing. After briefing, we have to do, when we are back from mission, we have to do what we call debriefing. Briefing, we have to tell them what they have to do on the field, because even the pirates that we are confronting, they know what they are supposed to do. It's during briefing, they have the notion of whatever they are going to do in the sea. Unlike land, water is a complex battle space. Speed and precision is pivotal. The Coastal Rapid Intervention Battalion Force Command is equipped with full-option speedboats, baptized defenders, capable of providing the necessary water surveillance and rapid mobility capacities. Les embarcations sont équipées de tous les moyens de navigation de jour comme de nuit. Donc vous avez par exemple ici un GPS, vous pouvez voir de nombreux tracés là, c'est les différentes routes. Le BIR a acquis des embarcations, celles qui sont adaptées à des criques et celles qui sont adaptées pour la haute mer. Et particulièrement celles adaptées à la haute mer, vous avez les Defenders qui ont plus de flottabilité avec les boudins en polystyrène que vous avez vus, qui les rendent pratiquement insubmersibles. Donc c'est des embarcations qui ne peuvent en réalité pas chavirer, pas se noyer, même en cas de problème. Elles tiennent très bien la mauvaise mer et toutes les conditions. Elles sont équipées de moteurs de 250 chevaux x 2, 500 chevaux. Mais là, bon, dans le cadre d'une navigation normale, on n'a pas besoin de toute la puissance. No other exercise can test mental toughness and courage to carry out rescue missions and move forward under enemy fire more than the famous Sogulwa. The exercise involves jumping off a cliff of about 10 meters high into the sea.
Watching the men jump off the cliff, the craziest idea came to my mind. Reaching the top, I swallowed my pride and regretted my decision. Asked if I could be escorted down the cliff, I was told by the instructors that the rules are clear. Once you get to the top, the only way out is jumping into the ocean. At this stage, I understood the very essence of the exercise: courage. For the past 11 years, the impact of the Coastal Rapid Intervention Battalion Force Command is commendable, and its best shot is still to come. Toutes les violences des différentes catégories en mer ont considérablement diminué depuis la mise en place de la force Cote. Les phénomènes tels que la piraterie maritime, elle est réduite à la stricte expression. On connaît, quand je dis piraterie, c'est un terme englobant avec tout ce que nous connaissons comme enlèvement, attaque des bateaux, enlèvement avec demande de prise d'otage avec demande de rançon pour avant libération, et d'autres phénomènes tels que les trafics divers, trafic des armes, trafic des munitions, trafic de bois, trafic de personnes, et ainsi de suite. Tout cela a considérablement diminué grâce à l'action de la force Cote, et bien entendu, j'ai parlé des autres intervenants qui accompagnent ou alors qui travaillent en étroite collaboration avec la force Cote. Les projets, c'est d'abord maintenir le niveau. Le projet, c'est pouvoir arriver à un niveau attaque zéro. Voilà notre projet, qu'il n'y ait plus d'attaque du tout dans les eaux camerounaises. Ça, c'est notre projet. One of the major partners of the Coastal Rapid Intervention Battalion Force Command in maritime surveillance patrols is the Rapid Intervention Air Mobile Group, also known as Giram, created in 2010. Its headquarters is at the Man-O-War Bay Rapid Intervention Battalion military base. Its multi-purpose helicopters have allowed Giram to reach its full operational capability for tactical missions. Là, nous avons l'hélicoptère Bell 412 immatriculé Tango Juliette Israël Romeo India qui est équipé actuellement VIP. Donc si on a un VIP à transporter, c'est avec cet hélicoptère. Il peut faire le transport des troupes. Donc on peut projeter des troupes qui sont en opération quelque part. On transporte, mais ça ne sera plus dans la même version. Ça sera en transport troupes. Là, nous pouvons prendre 13, 15, 14, ça dépendra. Et maintenant, en dehors du transport des troupes, il peut faire le sauvetage en mer. Sauvetage en mer, si peut-être nous avons des camarades qui sont en difficulté dans la mer, nous pouvons aller les sauver. Et c'est pour cela que c'est équipé des ballons que vous voyez là. C'est ces ballons qui servent d'amérissage. Et en allant les sauver, on peut utiliser le treuil qui est de l'autre côté, ou alors le fast-rope. Le fast-rope, on peut faire descendre les éléments rapidement qui vont aller sauver. En dehors de cela, il y a les missions évasant. Si nous avons des blessés dans un champ d'opération, on peut aller secourir les camarades. Pour cela, nous pouvons l'équiper avec des brancards. On peut l'équiper avec des brancards et des sièges médecins.
En dehors de ça, nous pouvons aussi soutenir des éléments qui sont en opération en les apportant un soutien logistique, c'est-à-dire les denrées alimentaires et peut-être même le nécessaire pour pouvoir continuer l'opération en zone ennemie. This battalion is also host to an aircraft maintenance training center. Its first success story is Chief Sergeant Giram Alfred, a young man who came here as a soldier on guard and is today a flight engineer. Every evening, I didn't tell them, every evening I just go to their documents and I read. So one day the major came in and I asked him some few questions and say, hey, this guy, you can be something, you can make something out of you. And that's how it goes. Yeah. So I spent 5 years. There was a group from America that was supposed to visit. So I presented the hangar, I presented the helicopters I'm doing now, and the general was really happy about it, and he said, I'm sending you to school. That's how I went to US for 3 weeks, and I did a field maintenance course. After that, I went to India for 6 months. Yeah, and I studied basics because it's, going for field maintenance was like leaving primary school and going to the university. So I like using my hands, I like to be creative. So I've been reading, I knew one day I'll have to answer questions to this. So I work every day. Due to the complexity of the equipment and mission, every flight demands maximum preparation. Checks and cross-checking is the norm. Chaque vol est assez complexe. Le plus important, c'est la préparation de la mission. Il faut toujours bien préparer la mission. Essayer de prendre en compte toutes les contraintes qu'impose la mission. Tu intègres ça dans ta préparation et il faut être aussi préparé à ça psychologiquement parce que c'est pas évident pour l'homme de se retrouver dans la troisième dimension. À 90%, la machine elle est disponible parce qu'on a une très belle équipe de maintenance. Les mécaniciens font du très bon boulot et nous on essaie de rester en santé. C'est vrai qu'on a des problèmes d'effectifs, mais le peu d'effectifs qu'on a essaie de remplir les missions. Mais le sixième sens ne nous aide pas beaucoup, c'est l'expérience et surtout la préparation. One thing that makes us a good unit, that makes us a solid unit is maintenance. We don't joke with it. If we have something that is lacking, it's better we don't fly because it's risky. We are risking life, we are risking material. This is one of the helicopters that the world really needs. It's really feared. So the systems are made in such a way that even if there is going to be a problem, there will be a relay. For instance, we have 2 engines. If one fails, we can still land with another. In the tailbone there, we have the baggage compartment. We have what we call the smoke detector, meaning if a passenger comes with, let's say with a liquor, and it flames in there, it's gonna signal that there is smoke in your baggage compartment. And they're gonna tell the pilot, hey, we better land, and we check out what is happening. We have a system to detect weather when we are flying. If we are going towards a hill, if we are going towards a tree, it's gonna tell us and what distance we have. If there's any problem, it's gonna signal. And if it signals, we're gonna land. It's not, and this one here is it's a helicopter we're talking of, so we don't really need an airport to land. We can land anywhere, so if there is any problem, we land even in a field. The application of maritime and air power in both offensive and defensive operations to protect its forces, territory and trade has been a mission
explicitly accomplished by the Coastal Rapid Intervention Battalion Force Command and the Giram. Yet, in a world of changing conflict dynamics, just like the waves and the wind, they must keep reinventing themselves and tactics.